Okay, good morning. Today we can start our second module. Okay, we are dealing with mainly two topics. First one is friction, and next we will learn about the um, equilibrium. As we have learned in the first module, we will consider the equilibrium conditions and also to find the problems to find the resultant in the case of non-coplanar forces. Okay, so first of all, we will discuss on the friction. What is a friction and how we can solve the problems. Okay, so you know whenever a body moves or tend to move over another body, then a force opposite to the direction in which the body moves or tend to move is developed at the contact surface. And this particular force is called the frictional force. That means we can see here, that is, suppose you have a surface like this. You have a surface like this. Okay, a body is placed here. And when you apply a force, capital P. This is the applied force P, and the body is having a weight W. Okay, so if you apply a force P, capital P, like this, the body tends to move over the surface. Okay, but there will be some restrictions which prevents the motion. That means when we apply a force like this, initially it will not move. That is, when P is equal to 1 Newton, it will not move. And if we increase the force to 2 Newton, then also it will not move. And up to say, if it comes to 6 Newton, then it just starts to move. That means it overcomes a frictional force. That means whenever a force is applied to a body like this, the surface which is in contact with the body creates an opposite force. It's an opposite force which balances the force, applied force. That's why the initially the body is in rest. So that particular force is termed as the frictional force, F. അതായത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, ബോഡിക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. That is the applied force. When we are applying a force, what happens? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ സർഫസ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് വെൻ പി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എഫ് പി ഈക്വൽ ടു 1 ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തു, അപ്പൊ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ന്യൂട്ടൺ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ദെൻ നമ്മൾ പി ഈക്വൽ ടു 2 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ന്യൂട്ടൺ തന്നെ സർഫസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പോയി അവസാനം എന്താണ്?
when P equal to നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ 6 ന്യൂട്ടൺ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എഫ് ഈക്വൽ ടു 6 ന്യൂട്ടൺ വന്നു അല്ലെ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലിമിറ്റിന് ശേഷം എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനിയും പി എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പി 7 ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്താലും എഫ് 6 വരെ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആ സർഫസിന് മാക്സിമം 6 ന്യൂട്ടൺ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? പി കൂടുതലാണ് അല്ലെ, അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. So this particular limit is the limiting friction. This is the limit of the friction, and the friction is the force of limiting friction. Okay. We'll consider this again. That is the surface. This is the body. The body is having a weight capital W, and we are applying a force, that is applied force capital P. Now as the body is placed on the surface, we already know that there will be a reaction that will be represented by N or R. Now we can represent by N. N is the normal reaction. N we are denoting by N, that is N is the normal reaction. Normal reaction. Now we know there will be a frictional force which is opposite to the direction of applied force. So the frictional force will be in this particular direction. That is the frictional force. And now we have already learned in physics that is the frictional force is proportional to the normal reaction, or we can say frictional force is equal to a constant into normal reaction. That constant is termed as the coefficient of friction, that is mu equal to F by N is the coefficient of friction. Coefficient of friction. Okay, this is the coefficient of friction. Now there are various types of frictions. We will analyze each cases. That is static friction, sliding friction, and rolling friction. These are the there are some theory parts in this topic, so you have to refer the notes given to you. Okay, for the second module theory notes, it is given like that. You can find it from the Linways. So just go through that. So I will just give a brief introduction. That is static friction. Static friction is the friction which occurs when the body is in rest. We are considering the body at the rest. And when sliding friction means when a body slides over another surface. Say in the previous case itself, there's a surface and a body just slides over the surface, and this in that case there will be a friction between the surface, that is the sliding friction. And rolling friction is when the friction occurs when a body rolls over the surface. Roller like this, when it is rolling, there will be some part of friction that will be coming under the rolling friction. Okay. Now, the characteristics of dry friction. That is, first one is the coefficient of friction. We have already discussed. That is, if the frictional force F is proportional to the normal reaction N, and from there we will get a relation, that is F is equal to mu into N, where this particular mu equal to F by N is the coefficient of friction. Okay. Now, angle of friction. So what is the angle of friction?
That is, in the previous case itself, we can say this is a surface and a body is placed over here. This is the applied force P, and weight of the body is W. So when a force is applied P in this particular direction, the frictional force is developed by the surface in the opposite direction like this, which is F is equal to mu into N, will be acting like this, and there will be a normal reaction N. So from here we can see there are two forces, that is a normal reaction capital N and the frictional force F. They are acting in this particular direction, that is N is acting in this direction and frictional force F is acting in this particular direction. Okay, so when two forces act on a point, then the resultant will be acting through that point by the parallelogram law. We can represent these forces using a parallelogram law. This will be like this. That is, we can just rearrange that. That is, N is acting like this, and F is acting like this, right? Then there will be a resultant like this. Okay. So in the similar fashion, we can give the or represent the resultant like this here. That is, the resultant will be acting like this. Okay. Then this resultant here also we can represent it. So the direction of the resultant of these two forces, that is the frictional force and the normal, can be represented by this line. Then this particular angle, that is the angle between the resultant and the normal, let it be phi. Then this particular angle phi is the angle of friction. So how can you define an angle of friction? So angle of friction, it is the angle between the resultant. വെറുതെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയരുത്, പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണ്ടേ? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് frictional force and normal and the normal. That is the angle between two cases. That is, first one is the normal and also the resultant. Not just the resultant of the frictional force and normal. So this particular angle is defined as the angle of friction. Now we'll see what is the angle of repose. Angle of repose. Suppose you have an inclined surface like this. Okay, and this particular angle you can denote it as alpha. Then you are keeping a body in this particular inclined surface. Okay, so initially this body of weight W, it is not moving, it is stationary or it is at rest. But what happens is, when the angle alpha is increasing from 0 to up to some value, okay, it is increasing. At a particular point alpha, it just starts moving. It tends to move. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക? താഴേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? താഴേക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ മോഷൻ. ഇനി ആ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മ്യൂ ഇൻറ്റു അവിടെ ഉള്ള
normal reaction. If the normal is n, then the frictional force will be mu into n, because F is equal to mu n. അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു, നിങ്ങളെ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രം ദ ഡെറിവേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ദാറ്റ് the angle of inclination, angle of, sorry, angle of friction, angle of friction, angle of friction phi will be equal to angle of repose, angle of repose, that is alpha. ഇങ്ങനൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ നോട്ട്സ്, നമ്മുടെ നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യുക, പേജ് നമ്പർ 2.3 ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 2.3 റെഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു? ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോർമൽ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. Then angle of repose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the maximum inclination of a plane on which a body can repose or sleep without applying the external force. External force കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവിടെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെ. അതിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വേറൊന്നുമല്ല, സെയിം കേസ്, that is, you can see suppose we are having a body like this. We'll consider two cases, that is, the weight is acting in the same manner, weight is acting. First of all, if the applied force is in this particular direction, then the friction will be in the opposite direction, that is, F will be in this particular direction. Normal is always in the vertical direction. Okay, now in this case, second case, if the applied force P is acting in this particular direction, then the normal is always in this particular direction, and the friction which is opposite to the direction of the applied force will be in this particular direction. So as a result, the resultant here in the first case, the normal is in the upward direction and the friction is in the towards the left side. So the resultant will be acting in this particular direction. Okay, resultant, and this is your angle of friction. And the second case, the resultant will be acting like this, resultant, and the angle of friction phi here you can see. So from this, what we see is when P is in this direction, that is, when P is in this direction, then there will be a resultant in this particular direction. And when P is acting in this particular direction, then the resultant will be acting in this particular direction. So then we can see when the P or the direction of P is changed from this particular direction to the second case, the resultant also changes, right? So when the direction of P is rotated through 360 degree, that is, നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, then ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 3 dimensional ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 dimensional 360 degree rotate ചെയ്താൽ, then this R also will rotate, right? R ന്റെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് P ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണുള്ളത്,
Suppose if the P is in this particular direction, then resultant will be in this direction. Or when P is perpendicular to the plane, then resultant will be in that particular direction. So as a result, when P rotates like this, we are considering the value, or P moves in a 360-degree, then the resultant sweeps a conical surface. ഒരു കോണ് പോലെ തിരിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ റിസൾട്ടന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ, ഈ റിസൾട്ടന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോണ് പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺ having the semi-vertical axis which is equal to the angle of friction is termed as the cone of friction. അപ്പൊ ഈ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു കോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പി ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് through 360 degree, then the resultant will also rotate or sweeps a cone. ആ പർട്ടിക്കുലർ കോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ കോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്, അതിന്റെ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആംഗിൾ, സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ? ഇങ്ങനൊരു കോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ലോസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫ്രിക്ഷന്റെ ലോസ് ഇതൊക്കെ നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ is the force of friction always act in a direction opposite to the direction in which the body moves or tend to move. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ? പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, till the limiting value is reached, the magnitude of friction is equal to the force which tends to move the body. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് P then P equal to 1 Newton, then the surface will create a friction F is equal to 1 Newton. When P is equal to 2 Newton, then the surface will create a friction of 2 Newton, and so on up to a limit. Say if in the previous case we have defined the limit as 6 Newton. So up to 6 Newton, what we see is when P equal to a particular value, that is up to 6, when it is equal to 6, then F is equal to 6 Newton. And when it exceeds that particular limit, then the body starts moving. That is the limiting value. That is, till the limiting value is reached, the magnitude of the friction is equal to the force which tends to move the body. Now, third one, it is the magnitude of the limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two contact surfaces. That is, F proportional to normal reaction N, which implies F is equal to mu N, and where mu is the coefficient of friction. Next, it is the force of friction depends on the roughness of the surface. So the force of friction, it is dependent on the, or directly proportional to the surface roughness. If a surface is rough surface, then the body will create much friction value will be much. നമുക്കറിയാം ഒരു സർഫസ് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ബോഡി ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലെ?
പക്ഷേ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇഫ് ദ സർഫസ് ഈസ് റഫ്, കുറച്ചും കൂടെ റഫ് ആണെങ്കിൽ, അതിന് കുറച്ച് കുഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് കുറേ ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരും അല്ലെ? വി നീഡ് മോർ ഫോഴ്സ് ടു മൂവ്, ഓർ ദർ വിൽ ബി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മോർ ഫോഴ്സ് വരുന്നത്? ദർ വിൽ ബി മോർ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓർ മോർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമുക്ക് വി നീഡ് മോർ ഫോഴ്സ്. അതായത് the friction is directly proportional to the surface roughness. Now, fifth case, the force of friction is independent of the area of contact between the surfaces. That is, F is independent of the independent on area of contact. Area of contact. Area of contact ne independent ആയിരിക്കും. And for the last case, for low velocities, the frictional force is independent of the magnitude of velocity. That is, the frictional force is independent of velocities. Okay, these are the main 6 laws of friction. So first one is the applied force is the opposite direction of the frictional force, or we can say the force of friction always acts in a direction opposite to the direction in which the body moves or tends to move. The second one is, till the limiting value is reached, the magnitude of the friction is equal to the force which tends to move the body. Third is, the magnitude of the limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two contact surfaces. Then fourth, the force of friction depends on the roughness of the surface in contact. Fifth, the force of friction is independent of the area of contact between the two surfaces. And sixth one, for low velocities, the frictional force is independent of the magnitude of velocity. Okay, now we will see how we can solve the problems using the friction, the case of friction. Okay, so basically we have 3 types of problems coming under the friction. First one is the connected bodies. Connected bodies here like this. There will be 2 or more bodies interconnected, and we are applying a force to one of the body. Then we will analyze the movement or the frictional force applicable on the surfaces of contact. Next, then we will consider the wedge friction. Wedge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉളിയൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാവും, ആപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മലയാളത്തില്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വരും, വിൽ സീ ദാറ്റ്. അതേപോലെ ladder friction. Suppose we are placing a ladder over a vertical wall, then we will see the cases of equilibrium or the friction on the top or the bottom portion of the ladder. Okay, so first of all, we will just consider the case of connected bodies. So today we will learn the problems with the connected bodies. So this is the first question. So please take down the question. Also, you have to draw this figure.
So when you have finished drawing the figure, just put in the chat box. Okay, let me take your attendance for the first hour. AK Gogul, Present. Abhinand, Abhinand C, absent. Abhinav Srinivas, Present. Abhiram, Present. Agna, Agna P, Ahila, Ajal Prem, Present, sir. Akarsh, Present, sir. Akshara, Present, sir. Alvin Thomas, Present, sir. Anjita Suresh, Anujit, Anujit VK, Present, sir. Anurag, Present, sir. Arunima, Ashbin Shaji, Ashbin Shaji, Shaji. Present. Okay. Ashwin Anil Kumar, Present, sir. Ashwin K, Present, sir. Ashwin Pavitran, Present, sir. Ashwant TK, Present, sir. Ashwati VK, Present, sir. Atul Sebastian, Present, sir. Deepika Mohan, Present, sir. Devika, Present, sir. Fatima PK, Fatima PK, Fatima Sura, Present, sir. Fatima Fatimatul Misbah Shaheen,
Fatimatul Shala, Present, sir. Radha Krishna, Gobika, Isha Sudhir, Present, sir. Abhinandasi വന്നല്ലേ? Okay. Agna, ഇല്ല. Kiran Dinesh, Present. Malavika, Present, sir. Mohammed Nabil, Present, sir. Mozina, Present, sir. Mohammed Mozin Mohanabar, Present, sir. Mohammed Fahad, Mohammed Fahad, absent. Mohammed Sadif, okay. Mohammed Sahal, Mohammed Sahal, Mohammed Sahal, Nandana, Present, sir. Neha Fasal, Present, sir. Niharika, Present, sir. Nirmal, Present, sir. Nivedita, Present, sir. Nainika, Present, sir. Punya Pradeep, Rajat, Present, sir. Sahila Noora Ibrahim, Present, sir. Sarang Salilan, Present, sir. Shahana Shirin, Present, sir. Shanil, Present, sir. Shonan Shalvaraj, okay. Siddharth Preman, Present, sir. Siddharth Sunil, Present, sir. Sariraj, Saurav S, Present, sir. Sriraj M, Present, sir. Raifal Thomas, okay. V Pranav Madhu, absent. Varshanath KM, Present, sir. Vignesh, Visruth, Present, sir. Celia Sainab, Present, sir. Ashwal, Present, sir. Chibilia, okay. So the absentees are V Pranav Madhu, Mohammad Fahad PKP, Fatima PK, and Agna. Okay. Okay. So you have completed the question, right? Now we'll see how we can solve the problem. So here the question, it is given block A ways. So we can see here two blocks, block A and block B. Block A and block B. Block A weighs 200 Newton. That is the weight of block A. Weight of block A is
200 Newton and block B weighs 300 Newton. That is, weight of block B is 300 Newton. Now, find the force capital P required to move the block B. Assume the coefficient of friction for all surfaces as 0.3. So, mu is a property of the surface. Here you can see where are the contact surfaces. These are the contact surfaces. അതായത് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Here you have a block A. Block A is here. Okay, block A is connected to the vertical wall by a string like this. Okay, now block B is kept here and we are applying a force capital P to the body B. Okay, so you can see the separation or the surface separation here. We can see two surfaces contact surfaces. എവിടൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് വരുന്നത്? അതായത് ഇപ്പം എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ. ദെൻ ബി ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ, ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട്സ് ഓൺ ദ സർഫസസ്, കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ്. സോ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം യു ഹാവ് two contact surfaces. So wherever you have a contact surface, there absolutely there will be a friction acting on that surface, and the friction will be in the opposite direction of the motion. So motion എന്ന് പറയുന്നില്ല, motion just to tend to move. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും the frictional force. So here in the question we are given the value of the weights as 200 Newton and 300 Newton for block A and B. Now a force P, capital P, is acting in this particular direction, and assume the coefficient of friction for all surfaces. Coefficient of friction is given as 0.3. That is the value of mu for all contact surfaces. That is, we have this surface here, mu is 0.3, and here also mu equal to 0.3. Okay, so in general mu equal to 0.3 it is given. Okay, now suppose in some questions the value of mu will not be given directly. Instead they will be given angle of friction phi. You know, angle of friction phi will be 1/3 or like that, it will be given. So from there we can find easily the value of coefficient of friction as mu equal to tan phi. Okay, that should be kept in mind. That is, mu or the coefficient of friction will be always equal to tan of angle of friction. Okay, that is mu, that is coefficient of friction will be tan of angle of friction, that is phi. So in certain questions we will be given the angle of friction for a particular surface. The angle of friction will be angle of friction as some value, or not 1/3, some 30 degree or 20 degree like that. Okay, from there we can find the value of mu as mu equal to tan of that particular angle. Okay, so in this question it is directly given that mu equal to 0.3. Now we will find, or we will see how we can find the values or value of P. So in order to find that, we have to see
Here in the system, you have two components, A and B. Okay, A and B. So in the system, the unknown force B is acting, or unknown force P is acting on B. Okay, so we will consider the free body diagram of each system. Okay, starting from the free end, we will first consider the free body diagram of A, and using that we will find some unknown values of the forces. Then using that forces, you will consider the free body diagram of B in the next level. Then from there, we will get the value of P. So we will one by one see the free body diagram. So first of all, the free body diagram of A. Okay. So in order to find that, first of all, we will consider the free body diagram of body A. Okay. Body A. So for body A, this is body A. Let this be body A. So we will see what all forces are acting. So first of all, what is the weight? Weight is 200 Newton. 200 Newton weight is acting vertically downwards. Okay. 200 Newton is acting vertically downwards. Now, here you can see a spring which is tied to the vertical surface. There you will experience a tensile force because we are moving the body B in this particular direction. So as a result, but A is not moving along with B because A is connected to the vertical wall. So as a result, there will be a tension force in this particular string. Tension force will be applied here, and the tension is always acting away from the object, right? So there will be a tensile force acting in this particular direction, T, tension. Now next, whenever there is a surface, there will be a normal reaction. Okay, so this is between or the normal reaction is created by the body B on A. So when A is acting a force or giving a force to B, then B will create a reaction force to A. So let it be, since we are having two surfaces, we will denote the values of reaction for the first surface, contact surface, as 1, and that is, this is 1, and this surface is 2. So we will consider the normal here as N1. Okay. Now we are considering the body A and B. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഏത് ബോഡി എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇവിടെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്? അതായത് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ബോഡി ബി ഈസ് we are trying to move the body B towards the right side. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബി മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. അതായത് എയ്തർ ബിയും എയും ഉണ്ട്. എ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ചു, ശരിക്കും നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അത് എ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഇനി ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്താണ്, സപ്പോസ് ബി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്താൽ അല്ലെ? സെയിം എഫക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ, സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു രണ്ട് എടുത്തും എന്താണ് ഒരേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരേപോലത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പം വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിങ് എ surface like this and you are having a car. ഉണ്ട്. ഈ
കാർ ഈ സർഫസ് സർഫസ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, റോഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, കാർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാർ അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് റോഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ ഈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വീല് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആക്ച്വൽ കേസിൽ എന്താണ്, ബി ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് എ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. അതാണ് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ കേസ്. എന്താണ്, എ is at rest and B is moving towards the right, അല്ലേ? ഇതൊരു കേസ്. ഇനി സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ്, when if we assume that A is moving left and B is at rest, അല്ലെ? രണ്ടും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇതിൽ ഏത് കേസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം എ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദെൻ എ ഈസ് മൂവിങ്, ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് ബി, then we will assume that B is moving and all other are stationary. So in this case, the case we have two cases. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, either this case or this case. ഇതിൽ ഏത് കേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് മൂവിങ് അല്ലെ, സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് എന്താണ്, A is moving towards the left and B is at the rest. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. അങ്ങനെ A ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ then friction എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? Friction will be in the opposite direction. That is, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ frictional force എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? Frictional force will be in the opposite direction, which is equal to mu into the normal. That is mu into ഇവിടുത്തെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n1. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ടിയുടെ വാല്യൂ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് mu into n1. mu എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.3 n1 equal to 0. Equation 1. Now sigma fy equal to 0 implies എന്താണ്? n1 അല്ലേ, n1 minus weight to 200 Newton equal to 0. From here you will get n1 equal to 200 Newton, and while substituting in the equation number 1, we will get T equal to 60 Newton. Okay. Now, so from free body diagram of A, it is given as T equal to 60 and N equal to 200 Newton. Now we can consider the free body diagram of B. From there we will get the value of for unknown value P. So next we will see the free body diagram of body B. Okay. So similarly, this is body B, and we will analyze what all forces are acting. First one, the weight W for B, its weight is 300 Newton. So 300 Newton weight is acting vertically downwards. Now we will see for B,
there's an applied force P in this particular direction. So there's an applied force P is to be determined. Then there are two contact surfaces around B, that is 1 and 2. So for each contact surface, there will be a normal reaction acting towards that body. So here also there are two normal reactions. One is here and another is here. This is the normal for the surface 1. So it is N1 itself. The value will be same as this one. So, but here for B, it is acting in the opposite direction. And this is N2. So here you can write it clearly. N1. This is N2. Now, what is the, we will analyze the direction of friction for each contact surface. First, we will see the direction for the contact surface 1. Here, we know we are considering the body B. So we will see that the body B is moving. So in this contact surface, there is a relative moment between A and B. Okay, contact surface 1, that is A is kept stationary and B is moving towards the right. So when B is moving towards the right, the friction force will be acting towards the left. So the direction of friction will be in this direction, and the value will be equal to mu into the normal, that is N1. Okay. Now we will consider the frictional force at the contact surface 2. So in this contact surface here, what is the relative moment? That is a horizontal surface. It is kept stationary and B is moving towards the right side. Okay. So when B is moving towards the right, the friction will be along the left direction. So we can see the friction in this particular direction, and the value will be mu into the normal, that is here mu into normal is N2. So this is the free body diagram. So from here we will see sigma Fx equal to 0 implies P minus mu into mu, that is 0.3 N1 minus 0.3 N2 equal to 0. We know the value for N1 already, so we can substitute the value here and we can write as P minus 0.3 into N1 is 60. So minus 60 minus 0.3 N2 equal to 0, or P minus 0.3 N2 equal to 60. Equation number 2. Then we can consider sigma Fy equal to 0 implies, what is that? N1 minus N1 minus 300 plus N2 equal to 0, and we can substitute the value for N1, then it implies N1 is 200. So okay, N1 is 200, so minus 200 minus 300 plus N2 equal to 0, or N2 equal to 500 Newton, and we can substitute this value to this particular relation and you will get the final value for P equal to, കണ്ടുപിടിച്ചേ
എത്ര കിട്ടുന്നതാണ്? Newton, yes. So the value of P is 210 Newton. Okay. 210 Newton. Okay. ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. Whenever you are given a question like this, system containing two connected bodies, first of all you have to find which block is free or free of unknown values, or here it is, here the P is acting on B, so we will consider first the block A, then we will analyze which forces are acting, weight and all and also the contact surfaces, the total number of contact surfaces and the contact surfaces. And here the main thing is you have to notice that is whenever we are considering a particular object or a component, then that component is to be assumed to be moving, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ അനലൈസിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ്, വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഫോർ ദ അൺനോൺ വാല്യൂ പി. ഇനി സിമിലർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I will give the figure. Figure is not given here. I will give the figure. That is here problem 2. This is the problem 2. Here, okay, you take down the question. What should be the value of angle theta? What should be the angle of value theta what should be the value of angle theta for the motion of the block B of the block B weighing 90 Newton, to impend down the plane, Now the coefficient of friction for all surfaces of contact is 1/3 block A weighs 30 Newton. The block A is 20
held in position as shown in the figure. As shown in the figure. Okay, and draw this figure. This question you have to try to do the as homework. Just try ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. Anyway, you have to try. Okay. Answer കിട്ടേണ്ടത് answer theta equal to 29.05. 29.05 degree. ഇതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം അതുപോലെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? What should be the value of theta for the motion of the block B weighing 90 Newton? So it is given the weight of B as 90 Newton. ഈ ബിയുടെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് 90 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ടു ഇംപാൻഡ് ഡൗൺ പ്ലെയിൻ, അതായത് ബി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവ് ചെയ്യാൻ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ വരുമ്പോഴാണ് അത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ സപ്പോസ് എ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല, ബി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല, ബി ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പകരം എന്താണ് ബിയുടെ മുകളിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now the coefficient of friction for all surfaces of contact is 1/3. So it is given mu is equal to 1/3 എല്ലാ സർഫസിലും, അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിലും ഈ ഒരു സർഫസിലും ഒക്കെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു സർഫസിലും അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന സർഫസിലും ഒക്കെ എന്താണ് മ്യൂയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് 1/3 ആണ്. ഇനി ബ്ലോക്ക് എ വെയ്സ് 30 ന്യൂട്ടൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് WA equal to 30 Newton. Now, ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലോക്ക് എ is held in position as shown in the figure. ഇനി എ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളിൽ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എ ഇവിടെ നിൽക്കും.
അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ബി ആണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമിലർ കേസ് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് അല്ലായിരുന്നു, പകരം എന്തായിരുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് സർഫസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇല്ല, പകരം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിൽ വെച്ചേക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്ലിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിനെ കുറച്ച് മുകളിലാണെങ്കിൽ then ബി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലെ. അതായത് ഈ എയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫ്രിക്ഷനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് ബിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് പറയാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ വരുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം, ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തെറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെറുതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത് ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലെ. എ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ. ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് തീറ്റ. ഇനി വെയിറ്റ്, എയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്ത് സാധനത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് 30 ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇനി എന്താണുള്ളത്? ഒരു കയറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ there will be a tension in this direction E. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഏതാണ്? എ ആണ് അല്ലെ. അപ്പം എ മൂവ് ചെയ്യണം. എ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബി സ്റ്റേഷനറി ആണ്. അപ്പം ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഇതിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? എ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ബി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺ അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ്? ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ ആണ് അല്ലെ. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബി സ്റ്റേഷനറി. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫ്രിക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം അല്ലെ, താഴേക്കായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫ്രിക്ഷൻ. ദ വാല്യൂ വിൽ ബി മ്യൂ ഇൻറ്റു, ഇവിടുത്തെ എന്താണ്, നമ്മൾ 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ n1. This is n1, then this is mu into n1. Mu എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/3. So 1/3 into n1. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യും. ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോലത്തിലാക്കും. അതായത് എ, അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലിരിക്കും. ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന്. അതായത് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അലോങ് ദ inclined surface and y-axis along the normal to the surface. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 30 ന്യൂട്ടൺ, and this is n1, and the friction you can see here, it is 1/3 n1, and this is the tension T. Okay, and this is theta. So in this case, in this way you can find the free body diagram or convert the free body diagram to a form you can easily manage. Then the next case is the free body diagram for body B. For body B, you can see this is body B, and the similar way
you can see here the weight of B is 90 Newton. It will be acting vertically downwards, and here you are considering the free body diagram of B. So we are considering B is moving and all other are kept stationary. So you are got two contact surfaces. That is a contact surface here and also here. This is contact surface 1 and this is contact surface 2. So in the contact surface 1, you are there is a normal reaction. That is normal reaction will be acting in this particular direction, that is N1, and this here it is normal reaction N2, and the direction of friction here B is moving towards this particular direction, so the friction will be in this particular direction, and the value of this friction is mu into n, that is mu is 1 by 3, so 1 by 3 into n1 is acting here, and here also the friction will be in this particular direction, which is equal to mu into n2. Here also we can tilt the direction and make it in an easy way, as okay, you can, sorry, you can draw here, that is here this is B, and you can see the weight 90 Newton at an angle theta, normal N1, normal N2, the frictional forces like this 1 by 3 N2 and here 1 by 3 N1. Now here also you can use the sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. Ultimately you will get the value for theta. Okay, so you try to do this problem as a homework. So you have to get the answer as theta equal to 29.05 degree. So you try to do this problem. Okay, so I think it is time to wind up. Okay. Okay. Okay, so your attendance. AK Google. Present. Google Agna. Agna P. Still absent. Agna P. She seems to be online. What happens? Agna P. Next. Fatima PK.